Naam, ujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwa runinga ya Mwanzo. Leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Januari mwaka wa 2024. Natumai umekuwa na siku ya kufana. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe na karibu ni kujuze yaliyotokea hii leo hapa nchini pamoja na mataifa mengine. Na ni kwamba tunaanza moja kwa moja na ni kwamba Rais William Ruto sasa anasema ingawa anaheshimu uhuru wa mahakama pamoja na taasisi nyingine zote huru nchini Kenya, hata kubali taasisi hizo zitumike kuvuruga na kuhujumu miradi ya serikali yake. Mheshimiwa Rais. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa hapa Eldoret. Ati kuna watu ambao hawana ubinadamu, hawana utu, watu wakora, watu ambao wamekuwa wakituibia pesa pale kwa NHIF. Muliona juzi ilitangazwa waliiba pesa bilioni 20 mwaka uliopita. Sasa mimi nataka niwaulize, hawa watu wameiba pesa ya NHIF. Wameenda kununua mawakili, wameenda kuhongana kotini. Ati hii isimame waendelee kuiba pesa ya NHIF na wananchi waendelee kuhangaika. Ati na mimi ninatakana ninyamaze. Mimi mnataka ati ninyamaze? Hiyo watu hakuna. Hiyo watu wakwende kabisa. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na nimewaeleza hatuwezi kuruhusu wakora. Hatuwezi kuruhusu wezi ambao wametuibia pesa ya afya waende wachifiche nyuma ya mahakama, waende wachifiche nyuma ya independence ya mahakama. That is not going to happen, kwa sababu hawa watu hawana pesa ya kununua mawakili, hawa watu hawana pesa ya kuhongana kotini. Ni kweli ama si kweli? Na kuna mwingine ati ameniambia ati mimi ati kwa sababu serikali ile ingine ati walikuwa na budget ya kuhongana kotini, ati mimi niweke pesa budget ati ya wananchi wa Kenya ati ya kuhongana kotini. Yani ukumbafu kama hiyo mimi nitafanya kweli? Mnataka ati tutumie pesa yetu ati twende tuhongane kotini? Hiyo ni ukumbafu bwana. That is not going to happen. Sio kama tunaelewana. Mimi nasema hivi, tunaheshimu mahakama yetu. Na tunataka tuhakikishe ya kwamba mahakama inafanya kazi na sisi na vitengo zingine. Mahakama ifanye kazi na watu ya bunge, ifanye kazi na executive, ili tuhakikishe ya kwamba tunapanga ajira ya hawa vijana, ili tupange matibabu ya Wakenya. Lakini hatuwezi kuruhusu watu wachache waende wajifiche nyuma ya mahakama ati wanatumia independence ya kotini, ati wasabotage hii program ya kazi, wasabotage program ya matibabu ati kwa sababu ya manufaa ya watu wachache wafisadi ambao wanafaidika na status quo, ambao wanafaidika na vile mambo inaendelea saa hizi. Hii mambo tutabadilisha. Na mtazamaji, na kutokana na matamshi ya Rais William Ruto kuhusiana na utendakazi wa mahakama nchini Kenya, niliweza kutafuta mtaalamu wa masuala ya utawala, siasa pamoja na sheria aweze kutujuza, je, matamshi ya Rais William Ruto ina athari gani katika utendakazi wa huduma za mahakama nchini. Na nilifanikiwa kupatana na mmoja anayefahamika kama Kennedy Sankara na niliweza kufanya na mahojiano mafupi, na hebu tazama alivyoweza kutuelezea kuhusiana na matamshi ya rais. Ningependa kusisitiza ya kwamba huenda ni propaganda ya rais, manake rais ana ujumbe kutoka kwa kitengo cha jinai ama the NIS. They can inform the president on the corrupt judge, where the judge received the bribe, on which case and how the case was handled. Mtu kama rais hafai kupayuka kwenye vyombo vya habari na kusema ya kwamba majaji ni wafisadi. Huenda rais pia ni mwanasiasa, na wacha nikueleza ya kwamba Rais William Ruto ni mmoja kati ya wanasiasa wakomavu sana ambaye ameweza kuwa rais katika nchi ya Kenya. Ameweza kuwa mbunge wa kule Eldoret North mwaka wa 2007, akachaguliwa tena mwaka wa 2013 hadi 2013, akafanya kazi tena kama mbunge waziri
akawa naibu wa rais kwa miaka 10, hivi sasa amechukua hatamu ya urais. Sasa ningependa kusema rais ni mwanasiasa mkomavu. Huenda alifanya ukora 2, 3 na majaji fulani wakati fulani, lakini ni vyema tueleze jaji fulani ni mfisadi kwa njia huu na kwa sababu yafuatayo. Nimesema na nasisitiza ya kwamba huenda rais amewahi fanya biashara chafu na majaji fulani, manake yeye ni mwanasiasa. Lakini kama sio hivyo, basi atuambie jaji fulani ni mfisadi kwa sababu yafuatayo. Hatuwezi tukajielekeza kwa hiyo direction rais anataka kuchukua mahakama yote na kusema mahakama yote ni fisadi. Yeye atuambie jaji fulani ni fisadi, na tuko katiba yetu. We don't have a lacuna in our constitution. There is adequate constitutional provisions on how to handle all these matters. We have the Judicial Service Commission that handles the affairs of these judges. It is the duty of the president to liaise with the JSC to scrutinize the corrupt judges and bring them to book, not to incite the citizens against corrupt judges. Because today if I go to court and a judgment has been made against me, against my favor, I will definitely say the court is corrupt without evidence. So the president must lead by example, not by example of propaganda, but example of factual reporting. As a journalist wewe unajua lazima ufanye factual reporting. Sasa rais anafaa kutuambia nani jaji fulani ni mfisadi kwa njia hii, ili mimi pia nikiweza kujikuta pale mahakamani na mahakama iweze kutoa uamuzi ambaye haunifurahishi, iwapo nita protest uamuzi huo, nitumie njia ya kikatiba na lugha ya kikatiba kuweza kupinga uamuzi wa mahakama fulani. Mahakama haiongozwi na malaika, na hata shetani aliwahi kuwa malaika ya Mwenyezi Mungu. Sasa hawa watu ni binadamu ambao wana tamaa ya pesa na power kama mtu yeyote. Huenda ipo ama tuweze kuwa na uwepo wa ufisadi, na kwa kusema hivyo matamshi ya rais ni tishio kwa uhuru wa mahakama, kwa sababu kulingana na katiba yetu ya mwaka 2010 tuko na arms 3 ya serikali ambaye ni judiciary, mahakama, the executive chini ya uongozi wa rais, na bunge. These 3 organizations or arms of government were to work distinct and independent. No one is below or above the other, but they work so that no one encroaches upon the other. When the president says all this, his main aim, and I will give my conclusion from the political analysis perspective. First, the president intends to threaten the judiciary. Aweze kutishia majaji ili iwapo kuna kesi yoyote imewasilishwa mahakamani dhidi ya serikali, uamuzi uweze kuwa ule ambao unafurahisha serikali. Lakini swali tunalostahili kujiuliza kama wananchi, je, sisi kama wananchi wa kawaida tutakuwa tunanufaika vipi ama kivipi kutokana na uamuzi kama hiyo? Ya pili, rais alikosea aliposema atatumia uswadi aliopewa kule alipokuwa akiapishwa kufyeka wakora ambao wameelekea mahakamani. The president must know that he erred by quoting the symbolic sword to threaten the people who go to courts and generally the judiciary and the citizens. And let me inform the president that symbolic sword is not meant to threaten the citizens. The symbolic sword is there to protect and safeguard the territorial integrity of the Republic of Kenya against external aggression, not to threaten the citizens. Sasa imagine, mwananchi hajafurahishwa na matokeo ama policies za serikali. Hawajaform militias, wameenda mahakamani, utaki waende mahakamani. Anataka tuende ile mfumo wa Kongo, tukue na rebels here and there. No, we don't want that for the country. Na ndio maana tunasema hatutakubali jinsi mwanaharakati Okia Omtata alisema, hatutakubali ibilisi kutaga mayai yake hapa Kenya. Mayai ya udikteta, ubadhirifu,
ufisadi hatutakubali. Iwapo ilitagwa, tutahakikisha tumeua hiyo mayai yenye ilitaga ili tuweze kuichoma. Na katika taarifa ya tanzia ni kwamba watu 15 wameaga dunia huku wengine 7 wakijeruhiwa katika ajali mbaya iliyotokea siku ya Jumanne alfajiri ya kuamkia leo katika eneo la Twin Bridge, kaunti ya Nakuru, katika barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret. Ajali hiyo ilihusisha basi aina ya Classic Kings kutoka taifa la Kongo na basi ama gari aina ya matatu ya Northways hii leo. Watu 15 wameangamia dunia huku 7 wakijeruhiwa katika ajali iliyotokea Jumanne alfajiri katika eneo la Twin Bridge, Mau Summit, katika barabara kuu ya Nakuru Eldoret. Polisi wamesema ajali ilitokea saa 9 alfajiri na ilihusisha matatu ya kampuni ya Northways Shuttle na basi ya Classic Kings ya Kongo. Na mwingine? Kamanda wa polisi wa Kuresoi Kaskazini Juda Gathenge amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo, ambapo ameelezea kwamba walioangamia ni pamoja na watu wazima 8 na watoto 7. The bus was descending a hill and the Nissan Matatu was ascending a hill, and the driver of the bus lost control of the bus, and they had a head-on collision between the two buses. And out of that particular accident, I want to confirm that we have lost 15. We have confirmed we have lost 15 lives, 8 adults and 7 children aged between 1 year and 15. 1 year and 15 years. And again, we have 7 people who have been injured, and all of them have been taken to Moro Sub-County Hospital, where they are being treated. Others, about 38 of them, escaped with minor injuries, and they have been treated. They have been checked by the Red Cross personnel, and they are well and they are stable. And those who have been at the hospital, they have been managed by the medical staff who are there. Yes. Nilipigiwa simu kwamba kuna ajali na kitu kama ilikuwa saa 8 ikielekea saa 9. Tuliweza kufika hapa tukakuta kwamba Nissan ilianza kugonga Northways. Nissan ambayo ilikuwa inaelekea upande wa Eldoret na basi ilikuwa inaelekea upande wa Nairobi. Watu wenye walikuwa kwa Nissan wameumia karibu wote na wamepelekwa katika mochari ya Molo, na wengine wakapelekwa katika, wenye wameumia wamepelekwa hospitali Molo. Jambo ambalo ningependa kutisisa maana ni kwamba hii barabara hapa, especially hapa Twin, imekuwa mahali pa kifo sana, na ningeomba serikali kwamba kuna hii project ambayo ilikuwa imewekwa ya Rironi Mau Summit. Ningeomba hivi ianzie Mau Summit to Rironi, kwa sababu hapa imekuwa mahali pa kifo sana. Kitu nyingine unaona kwamba saizi imeanzia Ngata kwamba kuexpandiwa barabara, kuonyesha kwamba Rironi Mau Summit itadelay. Ningeomba tu waanze kwanza na Mau Summit Rironi, kwa sababu unakuta pale junction tena ajali huwa inafanyika. Tafadhali tuanzie Rironi Mau Summit ili tuzuie maafa mengi. Hapa imekuwa shida sana, na watu wawe waangalifu wakati wanaposafiri, especially mteremko. Hii mteremko ni shida sana. Wale madriver waangalie kabisa, wakifika hapo waangalie mteremko. Basi kutoka Kongo lilikuwa likielekea Nairobi, huku matatu hiyo ikiwa inaelekea upande wa Eldoret. Waliojeruhiwa wamepelekwa katika hospitali ya mjini Molo, huku miili ya walioangamia ikipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Molo. Ajali ya Jumanne inajiri mwezi mmoja tu baada ya watu 5 kuangamia kwenye ajali iliyotokea eneo la Everready katika barabara kuu ya Nakuru Eldoret. Ajali hiyo ilihusisha matatu ya abiria ya watu 14 na lori ya trailer katika mzunguko wa Everready, kaunti ya Nakuru.
Naam, pole sana kwa baadhi ya familia ambao walipoteza wapendwa wao na vile vile ambao wanaendelea kuuguza majeraha. Tunawatakia afueni ya haraka. Na vile vile tungependa kujua, je, ni nini ama ni mambo gani yanayofaa kufanywa ili kuepusha ajali ambayo imeonekana ikizidi kuongezeka kwa takriban miezi miwili iliyopita. Vile vile niliweza kuzungumza bado na mchanganuzi huyo wa masuala ya utawala, Bwana Kennedy Sankara, na hii hapa aliyoweza kutuelezea. Tuguzie tu swala moja kuhusiana na ajali ya barabarani ambayo imeongezeka sana hapa nchini Kenya, hususan mwezi wa Disemba na Januari, na hivi leo tukizungumza ni kwamba zaidi ya watu 15 inasemekana walipoteza maisha hii leo katika barabara kuu ya Nakuru Eldoret. Je, tatizo liko wapi? Shida bado ni serikali, uongozi mbaya na ubinafsi. Rais alichukua mti yake ya mkono akaeka kwenye wizara ya transport. Murkomen is only tweeting on WhatsApp, on Twitter, castigating a sub officer and firing a junior officer instead of the senior fish. He's talking of how Uhuru Kenyatta left subcontracted unqualified engineers to work at JKA while people are dying on the roads daily. Murkomen is on Twitter. People are dying. The problem is the police. Mchakato mzima ama swala nzima unahitaji serikali kuingilia kati. Hizi bodies tuko nazo mingi, sijui the National Transport Safety Authority, NTSA, the traffic. We have reckless attitude on our highways. Go to Rwanda. Ukiendesha pikipiki Rwanda lazima ukuwe na helmet. Wewe na abiria wako. Ufikapo kwenye kuna traffic light, kama ni rangi taa imewaka manjano ama nyekundu, kila mtu atasimama hapo. Hivi Kenya unapata magari yako kwenye foleni, mtu wa bodaboda anatoka huku anaingia, akiendaga watu wamesimama pale kwa roundabout wanangoja gari zipite. The bodabodas have no patience. This is how they messed our economy, by just going to elections out of emotions, expecting heaven on earth. It has proven to them that they failed. Now the government must come in and in hand. We really need to deploy more traffic police. We really need to equip our traffic police officers. We need to have chase bikes within every station where the police are manning the traffic, so that in any case the road users error, they can really chase them and apprehend them. Here we are having a country where we compare our democracy to the US, our economy to Japanese, and etc. But our morals are not questionable. We compare our morals, that is where we draw the line. I've never heard our politicians putting our morals to any other country. Countries like Japan and China, you commit economic crime, you are hanged. Here in Kenya, you loot public funds, you are promoted. You are given the CS office. So, number one, let responsibility be exercised from the citizens. Do not board a fully parked vehicle. Wait until the next come. The NTSA must also ascertain. I thought by now we would have embarked on a serious crackdown along Nairobi, Eldoret, Nakuru highway, so that the unroadworthy vehicles are wiped out of the road and the incompetent drivers are also wiped out of the road. You go to a road, you wonder where some of the drivers went to school. We really need to re-audit the driving schools. Someone is overtaking on a continuous yellow line. Another one is changing lanes on continuous white lane. And it is very clear from the NTSA manual that you cannot overtake or on a continuous yellow lane. Strictly maintain your lane. You find someone changing lanes on a white continuous white lane. You cannot change lanes. You only change lanes on broken white lanes. Drivers must be re-examined. I think this is a policy that was proposed some time back, and they really fought it because they knew that the incompetent, crooked drivers will be wiped out. I've even sat in matatus and talked to some drivers who graduated from being a conductor to a driver. They tell you, mimi sikuenda shuleni, hii kitu nilifanya hivi na hivi, nikapata DL. You check their driving licenses, they are valid. They have no record of which driving school they attended.
These are the people we entrust the lives of fellow Kenyans with on the highway. So it's high time the Twitter CS of transport does something so that the lives of Kenyans are saved. These are Kenyans who are probably traveling up country or from the up country to the city to report back to school, to report back to work. We have now lost our loved ones out of recklessness, things that we could have avoided. By now, CS Murkomen should have resigned and said, it is under his reign that people have died too much with no action. Why are we having him in office, earning to tweet nonsense on Twitter? I'm really disappointed as a patriotic citizen. Haya, tuelekee Mwanza sasa, na ni kwamba watu 7 wameripotiwa kuugua ugonjwa wa kipindupindu na wengine 18 wakichunguzwa afya zao baada ya kuishi na wagonjwa hao kwa takriban muda mrefu kwenye maeneo mbalimbali ya jiji ya Mwanza. Wakizungumza kwenye kikao na cha kamati ya afya ya msingi jijini humo, daktari mkuu wa wilaya hiyo Daktari Sebastian Pima amesema mgonjwa wa kwanza alibainika Januari tarehe 4 wakati alipokuwa katika shughuli ya kusafiri kutoka Bariadi mkoani Simiyu, na alikuwa safarini mkoani huo katika shughuli ya kifamilia, ambapo baada ya kupata dalili za awali na kuchunguzwa alibainika kuwa ana vilemeo vya ugonjwa huo wa kipindupindu. Tunahamasisha jamii moja kunawa mikono muda wowote wakati wakitoka kujisaidia, lakini muda wote wakitaka kula chochote, kwa sababu huwezi kupata ugonjwa bila kuwala mdomoni. Swala la matumizi ya vyoo, swala la uuzaji holela wa vyakula, uuzaji wa mahindi holela, uuzaji wa maembe na vitu vingine, miwa kwenye maeneo ambayo sio rasmi. Na mimi naamini mkurugenzi na timu yako, sisi tuna uelewa mzuri zaidi wa sheria za afya na za mazingira. Ni vizuri sasa tuyasimamie haya mambo kwa haraka sana. Na mtazamaji, ni haya tuliweza kuandalia jioni ya leo. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe, na kwa mengi zaidi unaendelea kufuatilia taarifa hizi katika mtandao wetu ya kijamii Facebook, YouTube pamoja na Instagram na Twitter, na ili upate uhondo zaidi. Kwaheri kwa sasa.